Hello, szevasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elnézést! Na itt is vagyunk következő előadásunkban, ami a Call of Juarez Gunslinger. Jó, ezt ne halkítom. Oké, és akkor csapjunk is bele a gamebe. Én arra gondolom, hogy a sztorit játszok, van amúgy egy tök jó arcade része, meg dualezni is lehet a játékban. Nintendo Switch-en nézzük most meg a gémet, és akkor igazából egy teljesen új játékot kezdünk. Normál és hard nehézség van, hát nézzük normálon, hogy ezért haladjunk is a játékkal, amennyire tudunk. Na hát kíváncsi vagyok Nintendo Switch-en milyen lesz. Reméljük, hogy jó. Ez akkor már a késői western korba játszódik? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Csat is. Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew A Billy Billy the a Kid? kölyök is itt van. Damn right. Ekkora sztárokkal fogunk találkozni. Had no fear. Egy Jesse James is, meg a Dalton fivérek is benne lesznek. Ki tudja.
Szia Dezó, hali. Hát ja, ez nem egy mai játék, így van. De ennek 2 része is van, ha jól tudom. Nem tudom, melyik a régebbi. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. Annyira nem néztem utána. Akciós volt. Itt Switchen. Nagyon olcsó volt a játék, és hát úgy voltam vele, hogy akkor megveszem, mert jókat hallottam róla. Lehet elképzelhető, hogy PS3-ra jelent meg, bár nekem van, hát lehetséges. Elképzelhető. Ott is írja, én is úgy emlékszem, de lehet keverem valamivel. Hát akkor nem biztos. Nagyon nem lehet sok játékkal keverni, max a Red Dead Redemption-el szerintem. Úgyhogy elképzelhető. Meg hát azért Nintendo Switch-en normálisan csak az ilyen Xbox 360-as meg PS3-as játékok futnak. Elég sok ilyen game-en van. Bioshock Infinity, akkor ez, a Dragon's Dogma 1, Skyrim, és így tovább. De amúgy egész jó a grafója. Ha ez PS3-on is így nézett ki, akkor azt mondom, teljesen jó volt. Steve, the other kind of funny. Tök jó kis skill pánk van. Puskára, pisztolyra, mindenre. Dupla pisztolyra. Ó, érdekes. Na jó. A Switchhez képest egész tűrhető a grafika. És egész szépen fut. Azt kell, hogy mondjam. Na mi is fussunk akkor. Kicsit. Ne guggoljunk, fussunk. Ja. Hova kell visszamenni? Ja, oda. Jó irányba megyünk. Jó, I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Itt a kis hatlövetünk is megvan. Na, hagyjad, ez belső nézetes. Igen. Na, ott vannak ezért rossz fiú. Ennyi volt? Ja, kapjuk az XP-t, amit Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Ki kell szabadítanom Billy I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Ez jó az a lassítás, azt tetszik. És így egyesével kell tölteni. Az vagány. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Jaj, itt vagy? Batkál. Kicsit fura a lövés, de nem rossz. Nem lehet átmenni alatta. Hol akarja ezt, hogy használjam?
csodákat. Ja, mondjuk lőszert. Ja, itt. Oké. Ja, az velem volt. Az meg. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. These some bitches running. Now you're really pissing me off. I'm putting you down. Csirkék milyen jól el vannak. Én már én nem nagyon most leszedem őket. Ez az autó. Aim, el nem a legjobb. Az inkább többet árt, mint használ. A csirkét sem bírom lelőni, beszarok bármi meg. Still, one of them reached the water tower. Ajaj. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Ja, hogy így ki kell hajolni a lövések elől. De ez úgy komoly. Na nézzük, hol is tartodom a... Azt mondja, Szabolcs, csodázó, hogy éltem volna ebbe a korba. Ja, amúgy én is elég vagány kis öntörőnyű egy kor volt. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Míg Magyarországon nagy forradalmak voltak, addig ők itt játszották a cowboyost Amerikával. Na, a között is ezzel inkább biztos, hogy még annó Xbox 360-on játszottam, még el nem adtam egy PS3-ért, azóta csak a PS. Aha, csak a címe valahonnan nagyon rém lett, most már tudom, hogy honnan. Aha, onnan akkor, ezek szerint. Ja, de nem is olyan rossz játék ez. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Na végre. Ezek a lassítások nagyon jók amúgy. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots. Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your flank. Cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Kill him for Christ's sake. God damn you! They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Gyerek It was a voltam, bit of a slog, but I finally fought my way volt egy around the back of játék, the house. Mad Dog volt a címe, 2 része is volt, és ez ilyen élőszereplős sem volt megcsinálva, hasonlóan FPS stílus volt, csak hát ilyen fix ponton nem tudtunk mozgatni a karaktert, még egy ilyen fix ponton ide elbújt, és akkor így jöttek az enemik minden irányból, és akkor így FPS-sel kellett lőni, de hát filmszerűen volt élőszereplőkkel megcsinálva. És akkor hát általában 2 jelenet volt, az egyik amikor le tudtad lőni az enemit, a másik mikor nem, és akkor ez így volt megrajzolva.
És itt folyamatosan jöttek az enemik, és lőni kellett őket. Nagyon imádtam. És most valamiért kicsit azt a hangulatot adja vissza ez a játék. Csak hát ez azért ez jobban ki van dolgozva. Még hogyha ilyen rajzfilmes a And like grafikája, that, akkor I is. was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Better than a rat in a Ja, trap. az szövetséges, most látom. And Nagyon upstairs I rákészültem. found Billy and Charlie Bolton. How about that? Huh? You like Na, that? Billy és Charlie Bolton megtaláltuk. Van Billy a kölyök? Billy a kölyök, ja. Vagány. 21 Billy looked gyilkosság. at me and said, Kemény. "About Szia time, papi, amigo. Ali, örülök, Grab a hogy itt gun vagy. and get Mi a to the pája? window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Most nagy duroktatások lesznek, úgy érzem. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Na, egy kicsit ilyen volt az a meddogos is, hogy csak így egy ablakból tudtunk ülni. 10 helyről. Az önök megjöttek mindenhonnan. Kb. Hát azért nem így. Ennél lájtosabban. De azért lőttek. That's when Charlie got hit. You're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Here we go. That was too damn close. Guy's serious. Someone shoot that bastard. Összegyűltek megint. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was Baszki, clear, even nem to Billy, sikerült. that maybe discretion was the better part of valor. Jaj, azt hittem, ilyenkor vége. It means De that nem. it was time Tudunk to javítani, cut and mikor run. hibázunk They akkor got is. a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Mi az, egy Gatling géppuska, vagy hogy hívják? I said that it was time Gatling. to cut and run. Hát ezt nem el sem tudom intézni. Itt azt el kéne. Aztán menjünk a nyoljába innen. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Run for it. Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I No, had yeah. that The false Jag is so sense much of more to that. invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, mi a please szar? continue. Kis pajzsa van a rohadéknak. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? Egy
Pillanat, srácok, mindjárt beolvasom a csetet, csak és nagyon lőni akar. De komoly. Ez baró. Na, azt mondja, At is ott írta, hogy de szerintem a Red Dead Redemption fényekkel jobb volt, még grafikailag is. Persze, hát azért az más kategória. De hát az egy TPP, ilyen kaland jellegű játék. Ez meg inkább egy ilyen FPS shooter. You were heading for the barn. Ez a papen írja, ó, jó kis western lövöldözős, így van. Erre, ja, erre, ez az. Jó, hogy lehet. Jó, hogy még Italia volt. Az igen. Ilyenek is vannak benned. De komoly. Nem szar ez. De azt kell mondjam. Most már 2 pisztolyom is van. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. De komoly, és így elfújja így a kis füstöt a csőből. Nagyon hangulatos. Papin kérdezett is, hogy a kutya sét a kipipálva, biztos? Nem, Papin azért nem volt, mert pont akkor vitték le az ötdekes agresszív kutyákat, persze póráz nélkül, hogy szokták. Ja, hát akkor majd később. Akkor majd később. Addig viszont mehet egy kis Call of Juarez stream. Persze, hát a Red Dead azért az más kategória teljesen. De ez se rossz amúgy. Ennek is megvan a kis hangulata. Viszont Nintendo nem szeretek FPS játszani, mert picit azért nem olyan jó a kontrollernek a irányítása számomra, mint mondjuk egy PS-nek, de azért el lehet vele lenni. Na. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Na, meg is volt az első kis prolog rész, úgy látom. Bassza. Pat Garrett. Hát az ő nevét is már hallottam, de őről nem tudok annyit. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Na, ez hogy van ez? A-val kell lőni, vagy nem? Csak fókuszálni kell. Amint előkapja a fegyvert, nekem már lőnöm kéne. Mi van? Lőttem, bassz meg! Hát nem jött össze. Bassz meg, kinyírtak. Nem lették ki a mattyukat, eddig húztam volna. Na jó, még egyszer. Tehát még utána is kell itt célozgatni, nem elég amikor itt ráfókuszáltunk. Na végre. And that you killed him.
in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Én Garrett. izgultam túl. So let me start again. I finally reached those damn stables. And stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Ez még csak a kezdet. Na, első pálya megvan. Fasza. Azt is írja, tudod mire emlékeztet? Ez, de emlékszel még a régi játéktermes játékokra, amelyik pisztoly is volt, csak magától forgott ment a karakter, neked csak lőnöd kellett, ez kb. Ugyanaz. Igen, ez a Mad Dog is, amit mondtam, az is hasonló volt, pontosan. Best of 90-es évek játéktermei. Ja. Írja Papin, ja, azoknak mindig kisebbségi komplexusuk van és hisztiznek. Ja, azt még a kutyásra írta. Amúgy itt bandita vagy azokra vadászol? Nem, szerintem bandita vagyok itt. Hát most a Billy a kölyöknek segítettünk kiszabadulni. Ilyen fegyveres fogságból. El akarták kapni Billyt. Úgyhogy én szerintem banditák vagyunk, de még nem egyértelmű. De remélem, hogy azok vagyunk. Igazi jó banditák. Ízig-vérig banditák. So what happened? Did Garrett arrest you? Amúgy csak sztoriznak, úgy látom. Fiatalokkal kártyázik valaki, vagy dumál, és csak sztorizgatnak. És akkor most Billy a kölyök sztoria jön. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of Ja, there nem, alive. elkapták a kölyöket. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Na, gyerünk. Ki kell szabadítani Billyt, remélem. Remélem, hogy az lesz. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. 1881. április 28. Ilyen komoly dátumok He vannak. was with John Majd utána Kinney's fogok gang, nézni, hogy ezek and they were sworn mennyire enemies of hitelesek. Billy's regulators. Why were you after him? Kíváncsi vagyok I rá. owed that son of Mert a ha bitch a hitelesek, bullet akkor for az what he had nagyon done to me király and is. mine. Na, hát úgy érzem, Instead, hogy all I shitten got for vagyunk. myself was És a goddamn death sentence. akkor Papin a kérdésedre válasz, Luckily, szerintem it was ez right around then that I heard Billy make his move. meg is kaptuk. He shot Jim Bell and a few Elég other nagy guards ramasz, as hogy he made his hallak getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a bizony pistol bunyó for van. him in the privy. Remélem engem is kiszabadítanak. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Beszarsz itt egy kulcs. My first order of business was finding a firearm. Látom egy titkot. Nagyon titkosak ezek a sitten elrejtett kártyadarabok. Benne szarjak itt a sok titoktól. Luckily, I located Deputy Bob Az kell nekem Hollinger's inkább, mean mint a ass titok. shotgun. Shotgun. Ez kell ide. Ezek az ilyen átvezetők, ezek nagyon óriásiak. Ilyen western képregényes. I saw Billy through the window, Raj. and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Oké. Anybody see Billy? Még valaki? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer.
It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped, raised a huge ruckus. Give it up! Okay, now you're really pissing me off. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Anybody see him? Kell használni. You better hide. Ja, arra. Barom. Ezzel ugrunk, a futás. Show 'em how to dodge. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Kick your ass! Violence is not the answer. Csak nem kell leugrani. Ja, erre. Aha! Na, megúsztuk. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Na, hát akkor megyünk erre. Where'd he get you? Hát az biztos, hogy van néhány felelőtlen állattartó, kutyatartó. Az sajnos biztos. Na, nem tudom, merre kéne menni. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. You won't get away with this! Föntre lőnek, hogy honnan? Nincs lőszerem se. Így már jó lesz, két visszajön. Ja, honnan lő? I'm here! He's in town somewhere! See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Show yourself, coward! They're shooting you! Hát, ha valami secretet, vagy valamit találunk megint.
elnézek mindenfelé, de hát egyelőre semmi. Get your headstone! There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Let's do this. Ez a két pisztoly, az nagyon jó. I don't betray The lives of innocent people. Az Akimbo 6 lövetű, ezt nagyon adja nekem. És nem tudom, hirtelen már erre kéne menni. Erre. Már meg is vagyunk. That town's going to hell in a handbasket. Erre kell menni, jó van. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a Ez price magány on volt my ez a head. rész. Jó, ez a kis gamba. Because everybody in Lincoln would be dead? No. They all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Leszúrtak. Francba. Kik voltak eztek a rohadékok? Szétszúrkáltak. Come on, smoke that son big. Too good for him. Boy, you are shit out of luck. Stop him! Don't let him get away! Ezek hol szaladgálnak? We can take him! Szét lesznek úrottatva. Stop him!
shotgun ide nem lesz jó. Sajnálatos módon ez ide nem lesz jó. Viszont pisztolyomból csak ez a 3 van. Ez is szívás. Á, francba. Pedig ez lett volna jó. Ja, ilyen kutyatartási tanácsok vannak itt, kérem szépen. Nekem meg jobban kéne spórolnom a lőszerrel. Azt kell, hogy mondjam. Hát ez nem egészen így képzeltem el ezt a lőszerrel való spórolás, de hát mindegy, ez van. Sok skulom van már. Putting you down. Damn you! Come out, you yellow bastard! We're gonna do deep shit when Pat gets back. Kifogytam. I'm here. Looking for the stables on the edge of town. Would somebody kill him? Betölj már meg! I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Nagyon feszült a hangulat.
killed vállon him in a lőttem fair csak. fight. De sikerült. Everybody saw I had no damn choice. Ja, hát szerelmes párbaj. Lincoln got a mite depopulated that day. Bollinger. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Megkapta. Jó ez a játék. Nekem bejön. So where'd you go after Lincoln? Akkor ezek szerint ti már játszottátok ezt. Még Xbox I 360-on, vagy realized nobody PS3-on. was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. Yeah. The Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys. De majd ezért is végig akarom vinni a Red Dead 2-t is. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by Sure, old make man us heavy Clem with us, himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clown. Where's he going? I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. Shoot that running son of a bitch! Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Itt aztán volt mészállás. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was Meg holding my rosszul own emlékszik a against an sztorikra az overwhelming öreg. enemy force. És akkor majd változik kicsit az esemény. Where's he going? Shoot that running son of a bitch! You're done. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks.
I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboy. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. He's getting away! Ami mindenhol lőnek. Hard to hit a moving target. Stand up, fucking coward! He's nothing but a coward! Put a fork in it! Unfortunately, I was running out of ammo. De jó. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Aj, hülyék ezek. I Ennyien ran ahead megtámadni. as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Erre kéne menni? Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Én csak menekülök. Leszarom, merre kell menni. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Az mit csinálok? Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Nem hiszem el. Na végre. Komoly kis csaták vannak.
Ja, hát igen, az egy nagyon nehéz időszak volt. It was finally time for that old man to pay for his sins. De ott is egy igazi harcos, úgyhogy ő leküzdötte ezt is. Már amennyire egy ilyet le lehet küzdeni. Ki ez? Old Man Clanton. Ez se ismerem, I az öreg yelled out at the Clanton. top of my lungs, Clanton, I'm coming Basz for meg you! egyből lőnek, hát itt nem lehet egy A kicsit little stealth nézelődni, might vagy have made valami? more sense, to be perfectly honest. Because that old fool There's had a a Gatling Gatling gun. gun and enough bullets to last him till Azzal Kölyök hát cut. egy igazi Gatling-gal szar előnek is lehet szaladni. Ma más kell csinálni. Ha ne Gatlingezzél, But I de knew I could paraszt. not let that deter me. Not if I was to És find and sprintálni kill kell, Ringo. azt mondják. Hát de hova? Föl? I needed to get that old man off Hát that itt nem hill. lehet ám sprintálni. Meg akkor sziklától szikláig sprinteljünk inkább? Nem lesz ez így jó. Hogy gorulnak meg a kövek is lefelé. Ennyi. Kaktuszok is ritkulnak szépen. Muszáj lesz belossannunk. Gyerünk, futi! Futi, futi! Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. You think I don't see? And these are good men you're killing. Would you just Picsába! Szavatosabban kell lőni. Nem lehet csak így. Ész nélkülibe. Hol vagyunk? TNT! Vagy nem jött össze. Tényleg nekem is van elvileg dinamitom. Passzunk már oda neki akkor egyet. Jaj, nem tudom, hogy dobni. Ain't no place to hide from me. I don't know how you lived this long. Oh, gotta reload. Wait, goddamn bullet. Would you just Á, nem hiszem el. Ez az automata célzás, ez nagyon szar. Lehet ki is veszem.
nincs option itt. Akimbo, így is lehet Akimbóban. Ja nem, azt nem az, amit én akarok most. Autóim, na ezt kapcsoljuk csak ki szépen, így van. Más az úgy jó. They're gonna bury you in a million. Yeah, well, it's on me. You cannot. Show yourself. What I ever do to you? I don't know how you lived this long. Wait, goddamn bullshit. Ez nem jött össze. Do I gotta reload again? Yeah, well, there's something. Közelebb kell jutni. Nem hiszem el, bazd meg, ez a kurva automata célzás. Nem automata célzás, csak egyszerűen amikor rányomok a célzást, akkor így középen Most így everyone thought it was the hiába Ruales who had come up fókuszál against him in bárhol, az így Guadalupe Canyon. felugrik így But it középen. was just me. Ja, bazd meg, már rájöttem miért. Mert ez a motion szenzor be van kapcsolva. Ja, akkor ezért csinálja ezt. Ó, bazd meg, nekem ezt ki kéne kapcsolni. Ez nekem nem kell. Look at you, you yellow belly hot sap sucker! Try me instead, you coward! I'll blow you right out of there! Give him a dirt neck! Yeah, well, stupid dumb bitch! Damn, I gotta reload! Where'd you get that? Stop your hiding from me! What I ever do to you? Nem bírom leszedni. Tudja, hogy így kell. They're gonna need a dust pad to pick you up. Ez komoly ez a Gatling. Gatling puska. Show yourself! This is gonna hurt! You murderous bastard! Ez komoly kis rész ez. Hey, let me load! Wait! Goddamn bullshit!
hát ezt nem így kell, hát most kapott, hogy 2-3 headshotot a rohadék. És így sem engedte. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Nagyon durva amúgy. Nagyon durva. Ezek a western fiúk. Blowing your ass up! Yeah, well, stupid son, baby. Let's see if that chicken can fly. You murderous bastard! Would you get that? Ja, bassz meg, itt erre kellett volna csak menni. Tovább menni. What a piece of crap! What I ever do to you? Look at you, you yellow belly hot sapsucker! Try me instead, you coward! I don't know how you live this long. És így hova kell? Stop your hiding from me! Yeah, well, stupid son, baby. Damn contraption, damn to death. Would you get that? Hey, let's see what you're made of, boy. Wait, goddamn bullet. What I ever do to you? What a piece of crap! Bassz meg. I don't know how you live this long. Yeah, well, stupid son, baby. Azt most én bíráztam el. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Mert ez itt nem akaródzik most. Gonna be loud! You yellow belly hot Jó, gyorsan meghalok mindig. boom! Put a bullet in him! Why are you so afraid to face me, huh? These are good men you're killing! Kéne egy hely, ahol a dinamitokat olyan jól rá tudnám dobni, de valahogy sehogy nem sikerül. You well, stupid zombie! Damn, I gotta reload! Wait! Goddamn bullet! Show yourself! Á, meghalok, mert kimennék és megpróbálom rádobni. I don't know how you live this long.
Jó, azt még egyszer-kétszer megpróbálom, aztán nem erőltetem. Ne, azt fordultam. Az most legalább talált már. Made it out of there alive, and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Sírja, sose add fel, sose hátrélsz, neked is üzenem, de ugye azért, mert abba hagyom a játékot, mert éppenséggel nem sikerül megcsinálni, ez nem feladás, nem hátrálás. Majd megpróbálom máskor, aztán majd máskor menni fog. De tudod, az se szabad, amit sokszor nem megy, akkor nem szabad erőltetni, mert csak földégesíti magát az ember, és úgyse fog menni. Nekem rengetegszer volt, hogy szenvedtem sokáig egy játékkal, este nem sikerült megcsinálni. Utána abba hagytam, másnap reggel vagy harmadnap nekifogtam, és egyből sikerült. És így néztem, hogy ezzel szenvedtem tegnap, vagy tegnap előtt ennyit. Úgyhogy ez nem feladás azért, ha most azt mondom, érted, hogy ezért most szóval majdnem, és akkor majd máskor megpróbálom. Ez csak annyi, hogy meguntam a szenvedés részét. És ez teljesen más, mint az életbeni szenvedés, ugyanis itt annyi van, hogy itt én döntöm el, hogy akarok ezzel szenvedni, vagy nem az életben, sajnos ezt nem én döntöm el. Nekem nagyon halk vagy, de írja. Tényleg? Várj egy kicsit akkor. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Mindjárt egy picit hangosabb. Hát pedig már így is elég hangosan vagyok. Basz meg. De jó, most a tévé az megadta magát. Ja, jó, oké. Na, egy kicsit hangosabbra tudom venni, de nem nagyon. Igazából a játéknál kétszer olyan hangos vagyok, azt mutatja nekem most itt a hangsávjelző. Na, jó. Remélem így most jobb lesz. Ez idő 21-21, jó. Egy picit játszok, aztán utána vége lesz a streamnek, de van még egy War Tales, szeretnék mindenképp indítani. Egy War Tales streamet. Úgyhogy azért én gondolkodom, hogy ebbe belekezdjek ebbe az új küldibe. Most nem is figyeltem, hogy most vége lett ennek.
Somebody's coming! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. He's hurt now! Na, már ilyen nagy mondásokról beszélgetünk. Ilyen nagy mondások, hogy ilyen spártai mondás, meg viking mondás, meg ilyesmi. Akkor azért a mafiózókban is van egy nagyon nagy dum, amikor a zsidót ott a kicsit megfenyegetik, és akkor mondja a zsidó nekik, hogy Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. ja. Hogy mikor Ábelt elkergették a rómaiak, vagy valami ilyesmi volt, és akkor kérdezi a Tony Soprano-tól a zsidó, hogy hol vannak most a rómaiak, hol vannak. Hát azt a nagy olasz mafiózó meg egyből mondta, hogy itt állnak előtted. Ez nagyon vicces volt, tetszett ez a rész. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Nagyon fogy előszörem. Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. You can't hide forever! God damn, he's hard to hit! But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. A francba, megint leszettek ezek a mocskok. Na, azt mondja, hogy én telón nézem, a játék kicsit tényleg hangosabb, tipikus filmek, az effektek hangosak, a beszélgetés halk. Igen, igen. A játék nálam... Micsoda? A játék nem halk nálam se. Na, akkor jó. Hát akkor akarok kicsit hangosabban beszélni, meg a mikrofont közelebb rakni a szájamhoz.
Vártélsz, jó, ha még ma tervezed. Igen, igen. Mindenképp írja a papír, hát kb. Mindegy, én nem fülesről vagyok, így másik YouTube-hoz képest 10-szer hangerő és kevés. Hát nem tudom, miért van ez nálam. Én ugyanúgy csinálom, mint mindig mindenki más, aztán nálam mindig minden szarabb. Hát nem tudom erről. Ha rendes mikrofonomat használom, az még halkabb. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Shotgun, az nem biztos, hogy jobb. Ez viszont lehet, hogy jó. Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Cseréltem el, hát nem biztos, hogy ott lett volna. Take him down! But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Hál' Istennek azok a And babák volt maybe egy so. kicsit. But Ringo had nothing to do with it. He was Csak just nem being tudom, miért loyal van ez. to a friend. Is that what Szarminőségű you cuccokat call it? használok, vagy nem tudom. Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Minden irányból lőnek. Á. Telibe körbe-körbe lőnek. Na, annyi az idő, nekem azért az időt be kell osztanom. Jó, hát még egy 10 percet tudom ezt játszani, és akkor utána leállítom, utána a kaja elkészül és stb. És akkor még az alvás előtti jó kis vártérsznek kéne nyomni. Put some holes in him! Though it wasn't easy, as those boys had good cover.
megkaptad a granyót. Nagyon szar a célzásom, hogy azt nem egy shooter játékra van kitalálva a kontrollere a Switchnek, legalábbis nekem nagyon nem esik kézre. És mindig nem murvál meg a rohadék. Pedig most már kezd elegem lenni a pofájából. De amúgy a játék maga azt mondom, nekem tetszik, amúgy szerintem rohadt jó. Some bitch. God damn it! Ah! Look out! Blake him. Oh, now what? Keep shooting. I don't mind. Everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Jobb a rifle-on, azt mondom. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Van mindenféle fegyó. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Na, meg lesznek az öreg Curly is.
Az öreg Bill Curly. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Ne! Dance with the devil. Now you're quick running, boy. You working for Wyatt Earp? Did that sumbitch Earp send you to kill me? Gonna kill you like I killed Morgan Earp. Come on out, son. Did that sumbitch Earp send you to kill me? Két plusz közé kerültem, nagyon jó. Azt hittem az a Carly volt. Come out wherever you are. Get him, boys. Oh, wanna play hide and seek? See what you got. You want some more? Sucker. Ne, hát hol szedtek le? Igazából bárhol, már mindenhol lőttek. Rohadt Billy! Got a lot of sand showing up here all by your lonesome. Time to dance with the devil. Shit. You working for Wyatt Earp? This ain't the day to kill me. Come out, wherever you are. Be right here if you need me. You're going to the gates of hell. Just gonna catch my breath. I think I winged it. Kill that stupid son of a bitch. This ain't my day to die. Nem sikerült elhajolnom a lövéssel. De ezt nem lesz egyszerű intézni ezt a Billit. Billt. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's Ez nature. pont, hogy shotgun kéne. No, sir. I never said they were running scared. Na, They just wanted me out in the open. nem tudok visszamenni oda. You working for Wyatt Earp? Get him, boys. Kiss your ass goodbye. I wanna see you dance.
vagy, Bill? Coming after me. Throw it out, son. Shit. Hiding like a scared little puppy. Damn. Ugh. Got a lot of sand showing up here all by your lonesome. Ez az. Brocious gave me no choice Kell but ezt to take csinálni. his life. Nem volt But Ringo egyszerűs se. was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Na, hát ez faszantos volt. John Ringo lesz a következő. Ja, hogy ő már itt is van? Jaj, Mo! Én azt hittem, That's hogy most már incredible, itt sir. I always thought végeztünk. that Doc Holliday was the one that killed him. Ne! Nem hiszem el. Na jó, gyorsan. Még egyszer. Nem érzek rá erre megfelelőképpen mindig. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Nem olyan könnyű mégsem. Mint amilyenek látszik. Gyerünk, most menni fog. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. A végre. Sorry I had to ruin the legend Erre for még you, rá kell boy, érezni nagyon. but the legend ain't always true. De sikerül. Harmadszorra, negyedszerre. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Így van vége. Ennek a pályának, ennek a missionnek. De srácok, én köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett a game. Szerintem nem rossz amúgy, főleg ahhoz képest, hogy ilyen kis régi játék, de így Nintendo Switch-en szerintem jó lesz így játszani vele. Még annak ellenére is, hogy ez a kontrollernek az irányítása ez nem éppen tökéletesen működik, de egy kis finomhangolással szerintem be lehet állítani, hogy ne legyen annyira zavaró. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, vigyázzatok magatokra, jó pihenést kívánok, és hamarosan jövök a folytatással, ami Wartales lesz még ma. Úgyhogy köszi, hogyha velem tartotok abban is. Sziasztok!
Back out.